হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইন্ডিয়ান ইটিং ফুডে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার ইটিংয়ে আছে, এখানে নিয়েছি চাল কুমড়ো দিয়ে ছোলার ডাল, এগ কারি আর রাইস। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড, আর নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকবেন। তো চলুন শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। খুবই সিম্পল তরকারি। অসাধারণ টেস্টি। তরকারিটাও খুবই সিম্পল আর ভেজিটেবল নিরামিষ কারি। আর অনেকদিন পর ইউটিউবে একটা ভিডিও বানালাম আপনাদের জন্য। শরীর খারাপ ছিল তাই ভিডিও বানাতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না। খুবই টেস্টি হয়েছে তরকারিটা। এগ কারি।
এগ কারিটা অসাধারণ টেস্টি হয়েছে, আর আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কিরম টেস্টি, দেখতেও খুবই সুন্দর হয়েছে। एक कुसुम তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড, আর নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।